Hello everyone, how are you today? I hope you're doing very great. And this video is feedback for session number 4 that I sent you a few weeks back. So to start, I'm going to share the document. Okay, for this session, I received many guides back, so that's very good. But in one of the 4 seniors, I had lots of audios, and on the other one, I didn't receive any. So please check that. Audios are very necessary for me to check pronunciation and some of the things that I need to correct, okay? Cierto que esta sesión recibí muchas guías de vuelta, así que los felicito y las felicito, pero sí, un curso me mandó muchos audios y en el otro no recibí ninguno, así que por lo tanto, por favor, ponerse las pilas en ese sentido que es necesario para revisar pronunciación y etc. To start the class, you had to complete this crossroad with the question tags. So here, number 1, we have, you aren't having an argument, are you? Here we have the negative, so we use the positive. Number 2, we have time, don't we? And this one had a little bit of problems, okay? Aquí fue donde tuvieron la mayor cantidad de errores, justo en la número 2. Here we have time. Tenemos tiempo. Have here is the action, okay? So it doesn't work as an auxiliary. Ya aquí have, recordar, está como acción, ya no está como auxiliar, por lo tanto no es el que debo repetir. Y tampoco tengo ni is, ni are, ¿cierto? No tengo nada que me pueda apoyar y darme una pista sobre qué tengo que utilizar. Por lo tanto, lo único que me queda, ¿cierto? Es presente o pasado, donde yo debo agregar algo. En este caso es presente, ¿cierto? No es had, es have. So I use don't. And we repeat the pronouns, don't we? Number 3, he will help me, won't he? I have the positive will, I use the negative won't. 4, I'm not going to like the movie, am I? I have I'm not, so I use positive. Number 5, they made the cake, didn't they? Okay, made is in the past tense, so I use the negative of didn't. ¿Ya? Recordad aquí que made está en pasado. Always remember, made in Chile, made in China, etc. Siempre hecho, pasado. Then we had to work with tag questions with other tenses and modal verbs, ¿cierto? Tuvimos 2 ejercicios sobre question tags con otros tiempos y verbos modales. So let's review this exercise. Here you had to choose the correct option, ¿cierto? Elegir la alternativa correcta. Number 1, we have they aren't going to be late. Are they? I have negative, positive. Number 2, your dad can't cook. Can he? I have the negative, can't. I have the positive, and we replace your dad for he. Number 3, you haven't told mom and dad about the party. Have you? Negative, haven't. Positive, have. Number 4, we should get help, shouldn't we? Should in positive, shouldn't negative. Number 5, they had broken up, hadn't they? Remember that the D here is had, so we use the negative hadn't. Recordar, ¿cierto? Que la apóstrofe D, ¿cierto? Esta contracción es had. Por lo tanto, tengo el positivo, had, uso el negativo, hadn't. Number 6, I won't know anyone, will I? Tengo negativo won't, I use the positive will. Number 7, she wasn't listening, was she? I have my negative wasn't, I use the positive was. And 8, you aren't studying, are you? My negative aren't, my positive are. In exercise number 2, here you have to complete the sentences with the correct form of the verbs and add a modal verb where it was necessary. Ya en esta parte, ¿cierto? Debían elegir el verbo correcto para cada una de las oraciones, además ver si era necesario agregar o no un modal verb. So let's see. Number 1, you have never fallen in love, have you? We saw this one in class, ¿cierto? Esta la repasamos en la clase.
You have never fallen in love, have you? I have here. Cuando tengo have, ¿cierto? La question tag significa que es un verbo auxiliar, por lo tanto debe estar presente en la oración. Y debería ser negativo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo never. Never es una palabra que se utiliza mucho con el presente perfecto, ¿cierto? Have fallen. Y never es mi connotación negativa. Never en sí tiene un significado negativo, pero se utiliza en una oración positiva. Recordad que siempre negativo da positivo, por lo tanto tiene que ser have positivo, never que da la connotación negativa y fallen, recordad que el verbo siempre va en participio cuando tengo auxiliar have or has or had, ¿cierto? Que están hablando en un tiempo perfecto. So, you have never fallen in love, have you? Number 2, I can send him a text, can I? I have my negative, so can, and I send a text. Number 3, you will show me the pictures, won't you? I have won't in negative, I use will as positive, and show me the pictures, ¿cierto? Mostrarme las fotos. And number 4, we couldn't hear the music, could we? I have the negative, the positive could, and I use the negative here. Y no pudimos escuchar la música. Here, in number 2, 3, and 4, is not necessary to change the verb. Si se fijan, ¿cierto? En las números 2, 3 y 4 no es necesario cambiar el verbo, porque estamos trabajando con 3 modal verbs, ¿ya? Cuando utilizo will, no se cambia el verbo. Cuando utilizo could or can, tampoco. Pero sí cuando utilizo aquí have. And I have another action. Y tengo otro verbo, ¿cierto? Como acción. Let's continue. Here, we had to complete with the correct form of the verb. Ya, debíamos, ¿cierto? Completar con la forma correcta del verbo, en paréntesis. Number 1, you have cooked lasagne before, haven't you? ¿Cierto? Que tengo haven't, mi pista, que debo repetirlo, ¿cierto? No tengo never, no tengo nada que me modifique, por lo tanto utilizo el positivo. Have. Y cuando tengo otro verbo, debo recordar que debe ir siempre en participio. Have tengo, me falta el verbo en participio. Y aquí fue el mayor error en este ejercicio, ¿ya? El cambiar el verbo cuando era necesario. You have cooked lasagne before, haven't you? Number 2, we couldn't go to the concert, could we? I have could, ¿cierto? I need the negative, couldn't, and go because the verb with could doesn't change. Number 3, she had ridden a horse before, hadn't she? I have had, hadn't, negative, I use had, and remember, have, has, or had. And there is another verb, I have to change it. Vuelvo a repetir, ¿cierto? Cuando tengo have, has, or had, y tengo otro verbo que agregar, siempre debe ir en pasado participio, ridden. 4, your brother can run really fast, can he? Negative can't, positive, and I just repeat the verb. Number 5, the party will be great, won't it? I have be and I have won't, so I use will in the positive. 6, Janie hasn't got up yet, has she? Here I have 2 options, got or gotten up. Ya aquí, ¿cierto? Tengo has, debo repetir el negativo hasn't, ya que tengo 2 opciones, got or gotten. Ambas son aceptadas. Number 7, we should do more chores, shouldn't we? Negative shouldn't, positive should, and I repeat do. 8, he is going to get a sunburn, isn't he? I have isn't, so I use is. Here I can also get is getting a sunburn, isn't he? Podría ser is getting, pero ¿cuál es mi pista acá? Sunburn es una quemadura por el sol, no tomar sol. Sunbathing, ¿cierto? Es tomar sol. Por lo tanto, es una quemadura. Yo estoy prediciendo. Is going to get a sunburn, isn't he? And now, let's check. With other tenses and modal verbs, we use the auxiliary or modal verb in the question tag.
¿cierto? Cuando utilizo otros tiempos como el presente perfecto, el pasado perfecto, el futuro, etcétera, y los verbos modales, debo utilizar ese verbo auxiliar o ese verbo modal para formar la question tag. Remember that if you have any more questions, you need to email me. ¿Ya? Si hay más preguntas, tienen que enviarme un correo para poder aclararlas. Then we move on to vocabulary about relationships. Okay, we had to match the expressions with the pictures. Debíamos, ¿cierto?, unir las expresiones con las imágenes. And we have number 1, ask someone out, ¿cierto? Invitar a alguien a salir. Number 2, we have go on a date with someone, ¿cierto? Salir en una cita, ir a una cita. Number 3, go out with someone, ¿cierto? Salir, que ya es algo más repetitivo. Number 4, fall in love with someone, ¿cierto? Enamorarse. Number 5, we have get engaged to someone, ¿cierto? Comprometerse. Ya, cuando te piden matrimonio, you are engaged, en ese momento. Number 6, get married to someone, ¿cierto? En ese momento de la ceremonia, you are get married, ¿cierto? Un matrimonio, casarse. 7, cheat on someone, ¿cierto? Engañar a alguien. Then we have 8, that's it. Have an argument with someone, an argument, ¿cierto? Tener una discusión con alguien, an argument. Y el verbo es argue, discutir. We have 9, it's B, break up with someone, ¿cierto? Romper, terminar con alguien. And 10, we have get divorced from someone, ¿cierto? Divorciarse. The marriage is over. Then we have to match to form the expressions. We have break up with someone, go out with someone, cheat on someone, fall in love with someone, have an argument with someone. 6, go on a date with someone. Here we have get divorced from someone or get married to someone, okay? The order doesn't matter, ya el orden da lo mismo en este caso. And ask someone out. And then to finish, you had to choose one of those 3 pictures and describe it. Okay, you have to remember their description not always goes well with the question, ¿ya? Recordad que cuando yo describo algo no siempre debo repetir la pregunta, ya en este caso no importa. But you have to only talk about the picture, ¿ya? Normalmente cuando uno habla de una descripción no debe hablar solamente, ¿cierto?, de la imagen. Most of the audios were very, very good. Only one word is argue. That was a little bit complicated. But another something that we have to clarify is that married is not the same as a wedding. Okay, here most of you in picture letter B, you said they are in a marriage. Okay, marriage is married life, ¿ya? Es el matrimonio en general, ¿ya? La vida como pareja. A wedding is the ceremony, ¿ya? The wedding, ¿cierto? Es la ceremonia en sí. So here the correct term is wedding. Por lo tanto, para referirse a esta imagen, ¿cierto? Lo más correcto era wedding. But most of the audios were very good, so thank you very much for sending them. And I will waiting for your next videos and audios, okay? So I will see you for next video. Bye-bye.